Hey guys, so in the previous video, we have seen about the theory of types of immunoglobulins. So, ఆ వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి go through that video, go through the content part and come back to this video. ఇందులో we'll be seeing about the PYQs of types of immunoglobulins. So, every time CPJET లో కానీ ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో కానీ based on this biology, zoology, 1 or 2 questions ఈజీగా వస్తాయి from this topic. So, coming to your first question. Which immunoglobulin is most abundant in the blood? So, most abundant immunoglobulin is the IgG. So, IgG is the most abundant immunoglobulin in the blood. Done. Next question. Which immunoglobulin is primarily found in the mucosal secretions? సో బ్రెస్ట్ మిల్క్లో దట్ ఇస్ కొలెస్ట్రామ్లో కానీ సలైవాలో కానీ టియర్స్లో కానీ కనిపించేది ఐజీఏ. సో ఐజీఏ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ జనరలీ మనకి ఈ మ్యూకోసల్ సెక్రేషన్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కంపేర్ టు ది బ్లడ్. డన్. సో బ్లడ్లో అంత అబండెంట్గా ఏం కనిపించదు, బట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ది మ్యూకోసల్ సెక్రేషన్స్. నెక్స్ట్. Which immunoglobulin is the first antibody produced during a primary immune response, that is IgM? We also call it as natural antibody. So at the period of 5th month, so baby straight after born, and 5th month నుంచి natural antibody IgM అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట బాడీలో. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ యాంటీబాడీ న్యాచురల్గా ఆ బేబీ బాడీలోనే సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ IgM, the first antibody produced during a primary immune response. Next. Which immunoglobulin plays a major role in allergic reactions? So, allergic reactions lo major role, that is cutaneous immunoglobulin and చెప్పాం. Cutaneous sensitivity immunoglobulin, that is nothing but IgE. సో ఎలాంటి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కానీ మనకి ఇంతకుముందు చెప్పిన వీడియోలో సేమ్ థింగ్, ఏదైనా ఆయిల్ ఫుడ్ కానీ ఏదైనా పడకపోతే స్కిన్ మీద రెడ్ ర్యాషెస్ లాగా కనిపిస్తాయి. సో దోస్ రెడ్ ర్యాషెస్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అయినప్పుడు బాడీలో యూ కెన్ సీ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐజీఈ ఇమ్యునోగ్లోబుల్స్. సో అవే మనకి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, గివింగ్ ఏ సిగ్నల్ టు అవర్ బాడీ జనరలీ. సో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ జనరలీ కాస్డ్ బై ఐజీఈ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which immunoglobulin has an unknown exact function but is found on the surface of immature B cells? So immature B cells lo receptors laga IgD immunoglobulin is found anamata. So their function is not exactly known. Receptors laga function chestayi or antigen presenting cells laga, but its function is not completely known anamata. So they'll be generally acting as receptors in immature B cells, that is IgD. Next question. The function of IgD is primarily associated with, ఇప్పటిదాకా చెప్పిన పాయింటే బి సెల్ రెసెప్టార్ సిగ్నలింగ్ లాగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. బి సెల్ మీద రెసెప్టార్స్ లాగా. సో ఇట్ విల్ బి జనరలీ గివింగ్ ది సిగ్నల్స్ టు ది అదర్ సెల్స్, ప్రెజెంటింగ్ ఆన్ ది బి సెల్స్ యాజ్ అన్ రెసెప్టార్. Next question. Which immunoglobulin can cross the placenta to provide passive immunity to the fetus? So IgG, which is the most abundant immunoglobulin, is generally present in the mother. So placenta dwara it can cross to the fetus, providing the passive immunity. That is, primary immunity to the fetus is generally provided by IgG. Then IgG, it is the most abundant immunoglobulin also. Remember this point also. Next question. Which immunoglobulin exists as a pentamer in its secreted form? IgM will be existing as an pentamer. So IgM enti, it is a pentamer and it can bind with 10 antigens at a time, and it is the natural antibody which is naturally synthesized in the body in around 5th month, and it is the macroglobulin and it is the larger immunoglobulin and కూడా అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ IgM. రిమెంబర్, వీటి నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి. నెక్స్ట్, ద డైమెరిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ విచ్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది మ్యూకోజల్ ఏరియా, దట్ ఈస్ IgA. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ యాజ్ ఇన్, సో IgA జనరలీ 2 types ఉంది, serum IgA and secretory IgA. Serum IgA is the monomer, secretory IgA is the dimer. Remember this. And the dimer and the 2 immunoglobulins are bound by secretory chain, that is S chain,
joining chain, that is J chain. So S chain, J chain ద్వారా the two immunoglobulins will be binding. ఈ పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం in the theory part of types of immunoglobulins. Next question. Which immunoglobulin plays a role in the defense against parasitic infections, allergic reactions? The answer is straight, that is IgE. Plays a role in the defense. Next, IgD is mostly found on the surface of immature B cells. Again, దీన్నే క్వశ్చన్ ఇన్ని వేస్ లో అడగొచ్చు అనమాట. Surface of immature cells మీద you can see the IgD. Next question. The major immunoglobulin found in the external secretions like colostrum, that is IgA. So IgA is generally found in the breast, milk, mucosal secretions, tears lo gaani, saliva lo gaani, you can see this. Next question. Which of the following immunoglobulins is involved in the primary immune response? That is IgM, the natural immunoglobulin. Done. Next question. Which immunoglobulin class binds to the mast cells and basophils, causing degranulation during allergic reactions? So the answer is IgE. So whatever the allergic reactions or cutaneous sensitivity reactions which are generally produced by the IgE. Next question. Which antibody plays a key role in mucosal immunity, especially in the respiratory and gastrointestinal tracts? IgA, found in the mucosal secretions. Compared to the blood, they are found mostly in the mucosal secretions. Done. Next question. Which immunoglobulin is known to have 4 subclasses? That is, ఈ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాం మనం థియరీ కంటెంట్లో. సో IgG will be having 4 subclasses: IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. Done. So IgG will be having these 4 subclasses in the humans. Next question. Secretory component is associated with immunoglobulin, that is IgA, will be having 2 forms, serum IgA and secretory IgA. So answer is IgA. So these are all the questions of types of immunoglobulins. Repeat, go through the content and come to this question part. Thank you.